Hello, my lovely students. How are you today? Our lesson today is about liquids. In this session, we are going to recognize the characteristics of liquids. You know that juices, milk, and water are examples of liquids. And these liquids have many characteristics in common that make them classified in this group. يعني هن عندهم خصائص مشتركة خلتهم يكونوا بنفس الجروب يلي هي اسمها liquids. Okay? First, in order to recognize the characteristics of liquids, we are going to make two experiments. Let's start with the first experiment. I want you to bring a graduated cylinder. Okay, graduated يعني مرقم. اوكي فينا نستعمل اذا بدكم فيكم تستعملوا اي بيكر او سيلندر عندكم يكون graduated يعني مرقم. فيكم تستعملوا syringe اللي هي الابرة فينا نعير فيها كم ملي حطينا. اوكي بدي اطلب منكم تعبوا هيدا الشيء اللي انتم رح تستعملوه water. فينا نعبيه على 20 سنتيمتر كيوب يعني او سي سي يعني هي 20 مليلتر. اوكي Then I want you to pour them in another graduated beaker. يعني كمان ببيكر تاني يكون مرقم عنا. كمان بدي منكم تحطوه بهيدا البيكر كرمال نشوف إذا بعده نفس الفوليوم أو تغير الفوليوم تبعه. Okay? Here we are going to complete the sentences. Water occupying 20 cc in the graduated cylinder and it occupies 20 cc in the graduated beaker. يعني إذا حطيناها بالgraduated beaker رح تضلها بنفس الفوليوم يلي هي 20 مليلتر. Okay? The water of a cylinder has the shape of the cylinder. By pouring it into the beaker it will have the shape of the beaker. يعني الووتر بهيدا السلندر عنده شكل السلندر والووتر بالبيكر رح ياخد شكل البيكر. But the volume يلي هي amount of water volume يعني حجم الووتر قديه هو كم ملي is the same. يعني هو نفس الشيء إذا كان بالسلندر أو بالبيكر لأنه هن ذاتهم نحن عم نفرغهم من البيكر على السلندر أو العكس. أوكي يعني فينا نستنتج إنه ال volume of liquids doesn't change but the shape of liquids change حسب بأي بيكر عم نحطه. So we can conclude that liquids flow يعني بيطوفوا بينتشروا بقدر أنا انقلهم من one beaker to another. They take the shape of their container ما عندهم شكل محدد. They have indefinite shape and they take the shape of their container and their volume is the same. والفوليوم تبعهم حجمهم هو the same ما بيتغير حتى إذا كانوا بالسلندر أو بالبيكر أو ببطل أو وين ما كنا حاطينهم نفس الكمية ما رح يتغير حجمه حسب الكونتينر. The second experiment is done to recognize if liquids are compressible or incompressible. اوكي يعني compressible بقدر اضغطهم او incompressible ما بينضغطوا. فينا نستعمل syringe لنعرف. فينا نعبيها 20 مليلتر كمان اوكي of water and then close the tip of the syringe with your finger. يعني منسكرها in our fingers like this and push the piston with all your strength. يعني منحاول ندفش البستون. فإذا منحاول نكبس البستون with all your strength بكل قوتكم يعني لا تحاولوا تدفشوا الووتر أو نشوف إذا فينا نضغطهم للووتر. أوكي رح نلاحظ إنه قد ما نشد على السيرنج بكل قوتنا ما رح نقدر إنه نضغطه للليكويد. إذا أكيد نحن كنا مسكرينها من هون بالفينجرز. إذا ما لنا مسكرينها رح يطلعوا الليكويد ويوقعوا على الأرض. أوكي بينما إذا كنا مسكرينها من هون وعم نجرب نضغط الووتر we cannot compress it. Okay so what happens to the volume of water in the syringe? شو راح يصير بالvolume of water? It stays 20 milliliter. It stays the same and you can repeat this with oil, with juice or with any other liquid and you will notice that the volume doesn't change.
So we can conclude that liquids are incompressible، يعني ما بينضغطوا، ما في يضغطهم. اوكي، بينما بعدين بنشوف انه في عنا state of matter فينا نعمل لها compress، فينا نضغطها. اوكي، بعدين رح نكتشف شو هي. compressible يعني its volume can become smaller، يعني الفوليوم حجمه ممكن يصير أقل. أوكي، إنما incompressible يعني الفوليوم doesn't change. So we can conclude that liquids flow, they take the shape of their container, they are incompressible, and their volume doesn't change. Please memorize this conclusion very well. Thanks for listening, stay safe and take care.